stars. Nuclear energy. Now, nuclear energy মানে কি হয়? হ'ব দিয়া, কিছু কথা বলিবা। Nuclear energy মানে কি হয়? এই এনার্জিটো আমি নিউক্লিয়াসটো এটমৰ নিউক্লিয়াস মই বুজাইছিলো নহয়। যেতিয়া আমি সেই এটমৰ নিউক্লিয়াসটো আমি স্প্লিট কৰোঁ, মানে আমি ভাঙি পেলাওঁ, বা আমি দুটা নিউক্লিয়াস আমি সাপোজ জয়েন কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, দুটা নিউক্লিয়াই যেতিয়া আমি জয়েন কৰোঁ, তেতিয়া আমি কিছুমান ধৰণৰ এনাৰ্জি পাওঁ, তাকে আমি কওঁগে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি। দ্যাট মিন্স this type of energy is obtained from the nucleus of an atom. ঠিক আছে, বুঝি পাইছেনে কথাটো? Yes. নেক্সট কি হ'বগে, যেতিয়া আমি দুটা নিউক্লিয়াই এটা সিকুৱেট কৰি দিওঁ, যেতিয়া আমি এটা নিউক্লিয়াস ভাঙি পেলাওঁ, দ্যাট মিন্স যেতিয়া আমি ব্ৰেক কৰোঁ এটা নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, তেতিয়াও তোমাৰ এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়, ঠিক আছে, আন্ডাৰস্টুড? তো তাক আমি কওঁগে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, ঠিক আছে, নিউক্লিয়াৰ ফিউজন মানে তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তোমাৰ দুটা টাইপৰ থাকে, নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এণ্ড নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, ঠিক আছে। The first type is known as nuclear fusion. Nuclear fusion কি হয়গে, we break down the nucleus of an atom to release energy. ঠিক আছে। সেকেন্ড টাইপটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন। ফিউজন মানে কি, ফিউজ কৰা, ফিউজ মানে কি জয়েন কৰি দিয়া, হয় নে নহয়? ইয়াৰ আমি কি কৰোঁ, we combine the nuclei of two different atoms to release energy. যোনটো সোর্স অফ এনার্জি আমার সান হয়, ঠিক আছে, আমার সানটোৱে কি ধৰণৰ এনার্জি প্ৰডিউস কৰে বুলি ক'লে তোমালোকে কি পাবা, নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, ঠিক আছে। আমার সানটোৱে কি কৰে, যোনটো হাইড্ৰোজেন হয়, জানা নহয় হাইড্ৰোজেনটো এলিমেন্ট হয়, সেই হাইড্ৰোজেন দুটা এটমস তোমাৰ লগ লগাই দিয়ে, ঠিক আছে, দুটা এটমস তোমাৰ লগ লগাই দি হিলিয়াম বনায়, ঠিক আছে। যেতিয়া ৰিমেম্বাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কি হয়, when you are combining different things, suppose তোমাৰ এটা 1 kg আলু আছে, 1 kg আৰু আলু আছে, ঠিক আছে, তুমি কম্বাইন কৰি দিয়া, তুমি বেছি পাবা, হয়নে নহয়, তাকে আমি কওঁ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, ঠিক আছে, মানে তুমি সৰু এটম দুটা কম্বাইন কৰি তুমি এটা ডাঙৰ এটম বনাইছা, বুজি পাইছানে কথাটো? আৰু নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো এক্সাক্টলি অপজিট হয়, এটা ডাঙৰ এটম তুমি ভাঙি সৰু সৰু এটমছ পাইছা, ঠিক আছে, তাক আমি নিউক্লিয়াৰ ফিউজন বুলি কওঁ, বুজি পাইছা? যিয়েই হওক তুমি এটমটো স্প্লিট কৰা বা তুমি কম্বাইন কৰা, সদায় এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব, ৰিমেম্বাৰ, ঠিক আছে। আৰু সেই এনাৰ্জিটো জেনেৰেলি ইট কামছ আউট ইন দ্য ফৰ্ম অফ হিট, সাউন্ড এণ্ড লাইট, ঠিক আছে। নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি generally comes out in the form of heat, light and sound. Heat, light and sound. Okay? আৰু আছে তোমালোকৰ কাৰণে লিকুইড আৰু তাতকৈ বেছি নালাগে, ওকে?
Yes. Extremely. Huh? নহয় নিউক্লিয়াছটো একেবাৰে ষ্টেবল নহয় ৰেডিঅ'এক্টিভিটি মানে কি অ'কে ৰেডিঅ'এক্টিভিটিৰ ডেফিনেশ্যন বেলেগ হয় হা গোটেইসোপা মই ক'ব বিচৰা নাই যেতিয়া এটা এটম আনষ্টেবল হৈ থাকে ঠিক আছে উই জেনেৰেলি সে দি এটম ইজ আনষ্টেবল when the nucleus of the atom is unstable the nucleus of atomটো হি ভাঙি গৈ আছে ঠিক আছে ভাঙি গৈ আছে তেতিয়া আমি তোমাৰ ৰেডিঅ'এক্টিভ ৰেজ হি প্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে there are different types of radioactive rays ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনতো একেটাই দিয়ে ঠিক আছে তাতো ৰেডিঅ'এক্টিভ হ'ব বাট তাত আনষ্টেবল নহয় বস্তু এটা বেছি ষ্টেবল এলিমেণ্ট বনাব কিন্তু সেই ষ্টেবল এলিমেণ্টটো যাওঁতে যেতিয়া সি এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব সেই এনাৰ্জি ইজ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰেডিঅ'এক্টিভ এনাৰ্জি হা অঁ হয় সানটো ৰেডিঅ'এক্টিভ হয় সাংঘাতিকভাৱে ৰেডিঅ'এক্টিভ হয় আমাৰ সান radioactive chemicals in it. How should I tell you? Radiation poisoning বুলিও বস্তু এটা আছে radiation sickness বুলিও বস্তু এটা আছে it destroys your tissues ঠিক আছে এটা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ই যদি এক্টিভলি টিস্যু ডেষ্ট্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ টিস্যুটো ভিতৰৰ পৰা মৰা আৰম্ভ দিব ঠিক আছে your tissues will start dying your cells will start dying as a result what will happen you will start bleeding your body will start rotting from inside basically huh Marie Curie yes ঠিক আছে হি তেওঁ জানা নাছিলে যে তোমাৰ the things that they were experimenting with they did not know that they were radioactive ঠিক আছে এটা কি তোমাৰ হেল্থ ইস্যুজ আহিব পাৰে সিহঁতিটো জানা নাছিলে মেডাম কিউৰি ইহঁতৰ ঘৰটো এতিয়াও যদি যোৱা নহয় সেই ঘৰটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় তাৰ নখটোও তাৰ টেবুলখন তাৰ নখ মানে তোমাৰ সেইটোৰে চিক্ৰেট থাকে যে নখটো এভৰিথিং ইজ ৰেডিঅ'এক্টিভ ইউ কেনট এণ্টাৰ দেট হাউচ হা তেওঁ ৰেডিঅ'টো স্কিন কৰি থৈছে বিকজ তেওঁ গানটো ৰেডিঅ'এক্টিভ হৈ গৈছে এতিয়ালৈ আৰু ৰেডিঅ'এক্টিভিটি এনেকুৱা নহয় যে এদিন দুদিন শেষ হোৱা বস্তু নহয় ইট উইল টেক হাণ্ড্ৰেডছ এণ্ড থাউজেণ্ডছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ কেতিয়াবা ঠিক আছে ৰেডিঅ'এক্টিভিটিটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা সম্পৰ্কে ৰেডিঅ'এক্টিভিটি নাইকিয়া হৈ নাযায় বুজি পাইছানে আৰু এটা ধৰণৰ ৰেডিঅ'এক্টিভিটি আছে য'ত তোমাৰ ডিএনএটো বেয়া কৰি পেলায় as a result it causes a lot of problems primarily cancer ঠিক আছে ৰেডিঅ'এক্টিভ ৱেষ্টৰ ওচৰত তোমালোকে যোৱা ঘপককৈ একো নহ'ব পাৰে বাট ফিউচাৰত মানুহৰ কেঞ্চাৰ হৈছে বুজি পাইছানে so these things are very dangerous okay now আমাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আমাৰ কিহৰ কাৰণে লাগে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াৰ প্ৰথম এপ্লিকেশ্যনটো হৈছেগে we use nuclear energy in nuclear power stations to generate electricity ঠিক আছে তাৰ প্ৰথম এপ্লিকেশ্যনটো এইটো হয় ঠিক আছে যেতিয়া আমি কন্টেইন ৱেট আনকন্ট্ৰল ৱেট নহয় না আনকন্ট্ৰল হৈ গ'লে তোমাৰ এই হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিটো বেয়া হৈছিল যে জানানে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছানে হিৰোশ্বিমা নাগাসাকি এটম বম এটাক বাই ইউএছ অন জাপান পঢ়িছা নহয় দ্যাট ইজ ডিউ টু নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এটা ডিষ্ট্ৰাকটিভ এনাৰ্জি হয় ঠিক আছে কাবাক হাৰ্ম কৰা এনাৰ্জি হয় ঠিক আছে কিন্তু যোনটো আমি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেচনত ইউজ কৰোঁ তাতো আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰোঁ বাট সেইটো তোমাৰ কণ্ট্ৰল থাকে ঠিক আছে কণ্ট্ৰল ৱেট যেতিয়া আমি নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কৰোঁ তাৰ পৰাও আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব পাৰোঁ তোমালোকৰ গোটেই প্ৰচেছটো নালাগে বাট ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব পাৰোঁ ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টুড নাও এইটোতো আমি হিউমেন বিংছে নকৰোঁ ঠিক আছে ইট ইজ নট ডান পাৰ্পাছলি বাই হিউমেন বিংছ তো ছেকেণ্ড এপ্লিকেশ্যন হয় ছেকেণ্ড এপ্লিকেশ্যনটো হৈছেগে দ্য ছান the energy given by the sun
is also due to nuclear energy. Nuclear energy, ঠিক আছে? Specifically nuclear fusion. ঠিক আছে? আমি নোবেল প্রাইজৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন কৰাকে 1999 হয় না নহয় কি নিজে কৰিছে হয় না so solar energy কৰ পৰা আহে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ পৰা remember all stars গোটেই ইউনিভাৰ্সত যিমান ষ্টাৰ আছে বিকজ our sun is also a star হয় না নহয় গোটেই ষ্টাৰ্ছ বোৰে তোমাৰ কিহৰ ওপৰত কাম কৰে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ ওপৰত কাম কৰে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে কিছুমান নোটছ লিখা ক্লিয়াৰ হৈছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হলে কি হ'ব সেইটো লিখিবা আৰু নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হলে কি হ'ব সেইটো লিখিবা ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন লিখি লওক make nuclear bomb to scare other countries. How would I use? Detrimental use. It is a nuclear weapons. To scare other countries. To scare other countries. Yo, very. Fusion. Neutron star পিছতে হ'ব actively nuclear fusion মানে নহয় এতিয়া cannot tell you কাৰণ neutron star is a result of a star dying remember এটা active star নহয় neutron star এটা star মৰি যায় নহয় তেতিয়া তাক আমি supernova explosion বুলি কওঁ ঠিক আছে এটা বহুত ডাঙৰ giant stars remember when giant stars die বহুত ডাঙৰ star হ'ব লাগিব আমাৰ সানৰ লেখা সৰু star নহয় আৰু sun is a very small star ঠিক আছে কি তোমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা এক্সপ্লোজন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে কিছুমান ষ্টাৰ্ছ এনেকুৱা থাকে বহুত ডাঙৰ এক্সপ্লোজন কৰি ঘূৰি মৰে দে ডাই ঠিক আছে কি যোনটো কৈ আছে সেইটো তাৰ প্ৰডাক্ট হয় নিউট্ৰন ষ্টাৰ ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ আ সুপাৰনোভা এক্সপ্লোজন যোনটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ ষ্টাৰ্ছে কৰে ঠিক আছে তাত এক্টিভলি নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হৈ থাকে ঠিক আছে যদি অইন কিবা ষ্টাৰ্ছ এনেকুৱা লাগি লাগি যায় তেতিয়াহে তাত আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে nuclear weaponry को नहीं लिखिबा एनु बहुत बेया लागि एग्जाम आते खेले Destroy other countries. Malicious intent. Those are malicious intents. Good job. So I think it's correct. It is correct, but it is morally incorrect, right? So you cannot write all those things in examinations. Don't do such things. ठीक है nuclear weaponry को लिखने का बात नहीं पता मात्मा बैक कैसे प्रयोग करेंगे माने ना ओके फर्स्ट वन लिखिला नक्शा फर्स्ट वन nuclear fission FISSION it is a process where the nucleus of a heavier atom where the nucleus of a heavier atom breaks down into nuclei note the spelling nuclei to plural তোমাৰ nucleus or plural হয় ঠিক আছে nuclei of smaller atoms along with the release of energy after comma along with the release of energy ঠিক আছে বুজি পালা point number 2 nuclear fusion
nuclear fusion. It is a process কি হল slow I have to say তাই ভালো এই আনিটা বুঝা মাত্র কারবার হয় না কেন হয় নাকি slow nuclear fusion it is a process where the nuclei of smaller atoms combine to form the nucleus of a heavier atom, comma, along with the release of energy. Combine to form the nucleus of a heavier atom, comma, along with the release of energy. ঠিক আছে আমার মেজরিটি যোনবোৰ এনার্জি হয় they work on something known as interconversion of energy ঠিক আছে interconversion of energy যোনটো আমাৰ interconversion of states of matter আছিলে নহয় interconversion of states of matter আছিলে এনেকুৱা আমাৰ interconversion of energy আছে that means it is a process where one form of energy is converted into some other form of energy in order to do work in order to do anything ঠিক আছে কিবা এটা তোমাৰ মুখতে attain কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো কৰো ঠিক আছে এটা আমি গ্ৰাজুৱেলি বুজি পাম কিহৰ কাৰণে এইটো আমি কৰো ঠিক আছে so first of all write down the definition interconversion of energy এইটো কে নম্বৰ ক্লাছ হ'ব এনাৰ্জি ওপৰত থাৰ্ড ক্লাছ ৰাইট থাৰ্ড ক্লাছ হয় এইটো থাৰ্ড ক্লাছ হয় এইটো এনাৰ্জিৰ ওপৰত মানে নহয় না ফ'ৰ্থ থাৰ্ড ন yes it is a process where one kind of energy is converted into some other form of energy ঠিক আছে some other form of energy for example after full stop for example when we stretch a string or when we stretch a rubber band rather because when we stretch a rubber band kinetic energy is converted into potential energy হয় না আমি তো কৈছিলো এই কথাটো মই yes is converted into potential energy and this potential energy will now have the ability to do work মানে নহয় remember potential energy কি নিজে একো কাম কৰিব নোৱাৰে potential energy to do work it has to be converted into some other form of energy ঠিক আছে primarily তো আমি কি করব potential energy to আমি
কিহত কনভাৰ্ট কৰোঁ কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰিমেম্বাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে কি যেতিয়া এটা বডি মোচনত থাকিব তেতিয়া সেইটো কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি বুলি কম ওকে বুজি পাইছেনে নাই yes first step দেখা mechanical energy into heat energy light energy and sound energy ঠিক আছে first step okay বুজি পাইছো পাইছা নহয় এতিয়া মেকানিক্যাল এনার্জি আমাৰ কেইটা টাইপৰ আছিল মই কি কৈছিলো মেকানিক্যাল এনার্জি আমাৰ কেইটা টাইপৰ আছিল কাইনেটিক এনার্জি and potential energy now say when you are rubbing your hands okay বলতে হাতটো তক ভিডিয়া ঠান্ডা হলে কি হয় হাতটো গৰম পৰি যায় নহয় কিহৰ কাৰণে হৈছে because the kinetic energy is getting converted into heat energy potential energy no heat energy due to the frictional energy ঠিক আছে কাৰণ কি হ'ব এটা দুটা বডি তোমাৰ মুভ কৰে এটা ওপৰত তাতে ফ্ৰিকশন থাকে নহয় and remember friction always causes heat to develop ঠিক আছে ৰিমেম্বৰ মন কিমান ৰব নহয় বস্তুটো লিখাই দিব লাগিব নেকি নালাগে নহয় yes এতিয়া তোমাৰ আমাৰ লাইট এনাৰ্জি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে have you seen those films is it কিছুমান stones আমি এনেকুৱা ৰাব ইয়াৰ কৰি যে তোমাৰ স্ট্ৰাইক ওলাই যায় লাইটৰ স্ট্ৰাইক ওলাই স্পাৰ্কৰ লিখি ওলাই যায় দেখিছা নহয় সেইটো আমি কি কৰোঁ we are taking two stones and we are rubbing against each other ঠিক আছে hitting the stones against each other ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ এই লাইট কিছুমান ওলাই যায় you will both get in the form of heat light as well as sound sound আহিব হয় নে নহয় বা দুটা বডি এনেকুৱা কলাইড কৰিছে ঠিক আছে when two bodies are colliding ঠিক আছে মানে কি হৈছে কি তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে মেকানিক্যাল এনাৰ্জি হয় সো সেইটো তোমাৰ কি হৈ গৈছে তোমাৰ সাউন্ডত কনভাৰ্ট হৈ গৈছে that is also sound energy that is conversion of mechanical energy into sound energy বুজি পাইছা নে বুজি পাইছা কথাখিনি আৰু আমাৰ লাইট এনাৰ্জি কি হ'ব পাৰে চোৱা যেতিয়া এই আমাৰ কিছুমান নাইফৰ ব্লেড বা যি তোমাৰ সেই কটাৰী ব্লেড হয় বা যি হয় সেইটো আমি ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁ নহয় গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনত দেখিছানে তোমালোকে কেতিয়াও দেখিছা বা তোমালোকে দেখিছা সেই যে তোমাৰ লোহা কাটে যে সেই মেচিনটো লোহা কাটি দিয়ে যে তাৰপৰা স্পাৰ্ক ওলাই যে দেখিছা স্পাৰ্ক ওলাই নহয় that means এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি হৈ আছে এই গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনটো ৰাইট সো এই স্পাৰ্কটো কি হৈছে that spark is light energy বুজি পাইছানে কথাটো that means your mechanical energy is getting converted into light energy in the form of sparks clear হৈছে কথাটো clear হ'ল next হৈছে again mechanical energy into potential energy and kinetic energy ইয়াত important কি হয় how kinetic energy is converted into how nalage into how to put conversion of kinetic energy into potential energy and conversion of potential energy into kinetic energy ঠিক আছে এইটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট হয় আমার ফিজিক্সত এইটা বহুত বেশি ইউজ হয় ঠিক আছে রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনত ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনত এইটা বহুত বেশি ইউজ হয় ঠিক আছে বেসিক্যালি যেটা মেকানিক্যাল এনার্জি কনভার্সনের কথা কম we are actually converting kinetic energy into potential energy and then again potential energy back into kinetic energy বুঝি পাইছা কথাটা yes
কি আকৌ বুজাই দিব লাগিব এই মাত্ৰ যিটো ক'লোঁ কথাটো মানে আমাৰ ফিজিক্সত ৰিয়েল লাইফ এপ্লিকেশ্যনবোৰ হয় যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এপ্লিকেশ্যন হয় আটাইকেইটা কাম আমাৰ ইয়াতেই বেছিকৈ কনচেনট্ৰেট কৰি থাকে ঠিক আছে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু চলাওঁ বা কিবা এটা বস্তু আমি এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰোঁ ইট ইজ জেনেৰেলি ইন দ্য ফৰ্ম অফ দিছ ঠিক আছে বুজি পাইছে বুজি পালে লিখিবা potential energy itself does not have the huh no it will not potential energy itself cannot be converted into or converted nakorba itself does not have the ability to homo dia kata itself does not have the ability to do work full stop for potential energy to do work it has to be converted into some other form of energy be converted into it has to be converted into some other form of energy primarily kinetic energy ঠিক আছে ইয়াৰ এক্সাম্পলছ খিনি বুকত চাই ল'বা হা ঠিক আছে কিছুমান তুমি বুজাব লাগে মই বুজাই দিম বিকজ এইটো লিখোৱাটো ইউজলেছ হ'ব আকৌ কি কৈছিলোঁ when we are stretching the rubber band okay that means আমি we are doing work right see যেতিয়া আমি ৰাবাৰ বেণ্ডটো ষ্ট্ৰেচ কৰিম আমাৰ হ্যান্ডটো মুভ কৰি আছে নে নাই এই মুভ কৰা হ্যান্ডটো মানে কি কাইনেটিক এনাৰ্জি হৈ আছে নে নাই that means that kinetic energy is getting converted into potential energy a string মই কি কৈছিলোঁ যেতিয়া when you are doing work on a particular body energy is stored in that body হয় নে নহয় right আৰু যেতিয়া মই এই stringডাল তোমাৰ এই ইলাষ্টিক ৰাবাৰ বেণ্ডডাল মই ইয়া কৰি দিম এৰি দিম কি হ'ব it will start moving right that means the potential energy is getting converted into kinetic energy বুজি পাইছা নে কথাটো আমাৰ হেনুকে তোমাৰ এটা ইলাষ্টিক বেণ্ডে তোমাৰ কাম কৰে ওকে তেনেকুৱাকে সিমিলাৰলি আমাৰ আগৰ যোনটো কিছুমান watches আছে ঠিক আছে some watches they work on key system they have a spring inside or the key এটা থাকে ঠিক আছে সো আমি কি কৰো যেটো আমি স্প্ৰিংটো হয় সেইটো আমি ওয়াইন্ড কৰো ঠিক আছে ওয়াইন্ডিং অফ দ্য স্প্ৰিং বুলি আমি কওঁ হা আমি এই চাবিটো ঘূৰাও নহয় আজিকালি নাপাবা সেইবোৰ আৰু ইটস ভেৰি এক্সপেন্সিভ দোজ watches are ঠিক আছে ইয়াৰ কি কৰো আমি যেটো এই মেকানিক্যাল এনাৰ্জি হয় আমি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আমি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখো ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তুমি এই কিটো এৰি দিবা কি হ'ব গ্ৰেজুৱেলি হি তোমাৰ আনৱাইন্ড হোৱা আৰম্ভ কৰিব স্প্ৰিংটো যেতিয়া সেই আনৱাইন্ড হোৱা আৰম্ভ দিব নহয় কি কৰিব তোমাৰ এই ঘড়ী যোনটো হাত হয় the hands of the clock or whatever it is they will start moving that means you are converting potential energy into again kinetic energy right বুজি পাইছা না কথাটো পালা না পালা ইমাজিন কৰা তোমাৰ ঘড়ীটোৰ ভিতৰত স্প্ৰিং আছে ঠিক আছে যেতিয়া আমি স্প্ৰিংটো কম্প্ৰেছ কৰো কি হৈ যায় তাত এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হয় নহয় ইন দ্য ফৰ্ম অফ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যেতিয়া আমাৰ স্প্ৰিংটো এৰি দিওঁ সেই স্প্ৰিংটো কি কৰে এই জাম্প কৰিব স্প্ৰিংটো মানে নহয় দ্যাট মিন্স দ্যাট পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ গেটিং কনভাৰ্টেড ইনটু কাইনেটিক এনাৰ্জি বিকজ ইট ইজ মুভিং নাও হয় নহয় তো সিমিলাৰলি তোমাৰ যোনটো সেই ঘড়ীৰ ভিতৰত যোনটো স্প্ৰিংটো থাকিব তাক আমি কি কৰিম আমি যোনটো সেই ওয়াইন্ড কৰিম মানে কি we are storing the mechanical energy in the form of potential energy
ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সেই আমি সেই কিটো ৰিলিজ কৰি দিম when you pressing the key তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ যোনটো পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হৈ আছিলে স্প্ৰিংটোত সেই স্প্ৰিংটো তোমাৰ আকৌ খুলিব আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া সেই স্প্ৰিংটো খুলিব আৰম্ভ কৰিব লাহে লাহে ইট ইজ কনভাৰ্টিং ইটছ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ইনটু কাইনেটিক এনাৰ্জি বুজি পাইছানে বুজি পালা Yes. যেতিয়া আমি বলটো টানিম এৰোটো যেতিয়া আমি নিয়া কৰিম ঠিক আছে মানে স্ট্ৰেচিং দি এৰো ওকে তাত কি হৈছে তোমাৰ যোনটো মেকানিকেল এনাৰ্জি হৈছে is getting converted into potential energy first হয় নে নহয় তাৰপিছত যেতিয়া তুমি এৰোটো ৰিলিজ কৰিবা সেই potential energy টো কিমান কনভাৰ্ট হ'বগে কাইনেটিক এনাৰ্জি কনভাৰ্ট হ'বগে ঠিক আছে ইয়াৰ এটা বহুত ডাঙৰ এপ্লিকেশন হৈছে যে তোমাৰ আমাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ষ্টেচনছ ঠিক আছে হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ষ্টেচনছ আমি তাত কি কৰো हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस মানে কি তোমাকে কোনোবাই জানা নে yes we use the water to produce electricity basically flowing water remember ঠিক আছে আমি water আমি বেলেগ বেলেগ ফৰ্মতো ইউজ কৰিব পাৰো if it is in the form of steam তেতিয়া আমি থাৰ্মেল পাৱাৰ ইউজ কৰো ঠিক আছে যদি if it is in the form of flowing water তেতিয়া আমি কমকে হাইড্রো পাওয়ার স্টেশনস বা হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার স্টেশনস ঠিক আছে ইয়াত কি হয় suppose I have a dam I have a river and তার মধ্যে ড্যাম বানাই দিল ঠিক আছে তারপর আমরা ড্যাম বানাই দিল ওকে রিভার করছে আর ড্যামটা পুরো বানাই দিল এটা কি হবো এই ড্যামটো যোনটো ইয়াত ওপেনিং এটা হয় তার যোনটো মানে আমাৰ ৰিভাৰ্স বটন ফেস কৰি আছে তাতে তোমাৰ এটা পাইপ এটা থাকিব ঠিক আছে এনেকুৱা পাইপ এটা থাকিব and this pipe will carry the water okay understood so gradually কি হ'ব যেতিয়া এই বস্তুটো আমি বন্ধ কৰি দিম এটা গেট আছে ঠিক আছে এটা গেট আছে বা তোমাৰ ভালভ এটা আছে ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ টেপটো খতম টেপটো আমি কি কৰিলে বন্ধ কৰোঁ আৰু এটা ফ্লো নহয় মানে না আমি বন্ধ কৰি দিও পানী নিয়া নকৰিব সো যেতিয়া ইয়াত আমি বন্ধ কৰি দিম তো ওয়াটাৰ লেভেল উইল কিপ অন ৰাইজিং ঠিক আছে ওয়াটাৰ লেভেল ইন দা ড্যাম উইল কিপ অন ৰাইজিং ঠিক আছে that means we are storing the water in the form of potential energy হয় না potential energy ইয়াত produce নে নাই because ইয়াত হাইটটো বাঢ়ি গৈ আছে নহয় পানীটো হাইট বঢ়াৰ লগে কি হৈছে গ্ৰেভিটেশন potential energy আমাৰ আহি যাব কৈছিলো নহয় মই লাষ্ট ক্লাছত এই কথাটো না নাই কোৱা নেকি নাই কোৱা নেকি মই যেতিয়া কিবা এটা বডিৰ হাইট বাঢ়ে তাত কি থাকিব potential energy and that potential energy is known as gravitational potential energy because we are doing work against gravity হয় না নহয় কিবা এটা বডি যদি মই তাৰ মাটিৰ পৰা উঠাও we are doing work against gravity হয় না নহয় because এই gravity তোমাৰ পুল কৰি থৈছে বডিটো right so we are doing work against gravity so that to energy store হৈ থাকিব তাক আমি কমকে gravitational potential energy so ইয়াত একিটা কিছু ভাবা যেতিয়া water level to ইয়াত rise হৈ থাকিব ড্যামটো it is getting stored in the form of gravitational potential energy বুজি পাইছা নে কথাটো so ইয়াত এটা কি থাকিব here I will have a blade like structure ঠিক আছে এটা wheel থাকিব আৰু তাত এই wheel তোমাৰ blades থাকিব ঠিক আছে কাটা blades নহয় না এটা blades হয় ঠিক আছে এটা আমি টারবাইন বুলি কওঁ ঠিক আছে বা টারবাইন হয় থাকিব okay and this turbine will be connected to a generator ঠিক আছে জেনারেটর কি কনভার্ট রুট লাগাই দিব যেতিয়া আমি ইয়াৰ ভ্যালভটো খুলি দিম যেনেকুৱা আমি আমাৰ ধৰা টেপটো খুলিছো পানী ঠিক আছে this water will start flowing right this water will start flowing আৰু এই হুইলটো ঘূৰা আৰম্ভ দিব understood এই হুইলটো ঘূৰা আৰম্ভ দিব যেতিয়া এই হুইলটো ঘূৰা আৰম্ভ দিব নহয় এই জেনাৰেটৰটো চলিব বুজি পাইছানে আৰু যেতিয়া জেনাৰেটৰ চলিব আমাৰ কি প্ৰডিউচ হ'ব ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউচ হ'ব বুজি পাইছানে that means আমাৰ যোনটো ইয়াৰ potential energy আমি পানী ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছো that is being converted into kinetic energy ঠিক আছে আৰু এই kinetic energy টো আমাৰ কি ৰান কৰিছে এটা হুইল ৰান কৰিছে নহয় and this kinetic energy is now being converted into electrical energy
বুজি পাইছা নে ইয়াত কেইটা আছে দেখিছা নে potential energy getting converted into kinetic energy flowing water কাৰণে ঠিক আছে এইটো flowing water হয় flowing water হয় ঠিক আছে আৰু এইটো তোমাৰ কি হৈছে গে generator চলাইছে right and the generator is now producing electricity that means kinetic energy is getting converted into electrical energy because we have data stage of electrical conversion energy conversion বুঝি পালা সবাই কথাটো yes so এইটো তোমাৰ third point হ'ব okay potential energy getting converted into electrical energy in a hydroelectric power plant well yes power plant নালাগে এইটো কাম বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ in a hydroelectric power station comma the water is stored in the form of potential energy. The water is stored in the form of potential energy in a reservoir. Potential energy in a reservoir. ठीक है full stop RESERVOIR তাকে আমি ড্যাম বুলি কওঁ ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ নামটো তোমাৰ ড্যাম হ'ব ওকে ফুল stop this stored water is then made to flow through certain special conduits. The spreading of conduits into the conduits মানে কি পাইপ হয় ঠিক আছে through some special conduits. Sir, water is the meant to flow through through some special conduits. ठीक है सर पाइप इसमें स्पेशल पाइप ठीक है सर special conduits which runs the blade of a turbine which runs the blade of a turbine connected with its conduits
ঠিক আছে the turbine in turn after full stop the turbine in turn is connected to a generator ঠিক আছে so in this process full stop in this process Is connected to one generator ठीक है full stop in this process comma the potential energy of the water is first converted into kinetic energy of flowing water it is a kinetic energy of flowing water which turns the turbine which turns the turbine full stop the generator in turn produces electrical energy ঠিক আছে ইয়াত মানে তোমাৰ দুটা কনভার্জন হৈছে potential to kinetic and kinetic to electrical ঠিক আছে মনত ৰখা কথাটো হা তৰি গুড এক্সাম্পল how many energies are associated with production of electricity in a hydroelectric power plant বুলি ক'লে কি ক'বা potential energy kinetic energy then electrical energy ঠিক আছে তিনটা এনার্জি আছে ওকে এইখিনি পার্ট তোমাৰ ইজি হয় ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ কি হ'বগে কেমিক্যাল এনার্জি into heat energy ঠিক আছে like when you are burning any fuel ঠিক আছে তুমি এটা ক্যান্ডেল জ্বলোৱা ঠিক আছে তুমি কি কৈছা ইয়াত তোমাৰ দুটা থাকিব পাৰে কেমিক্যাল এনার্জি তোমাৰ হিট এনার্জি কনভার্ট হৈছে or it is getting converted into heat light energy হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা সাউন্ড এনার্জি হ'ব পাৰে your crackers ঠিক আছে যোন ক্র্যাকারস আমি ইউজ কৰো না দিৱালী যোন বম্ব সব ইউজ কৰো না তাত কি থাকে তাত কেমিক্যাল এনার্জি হৈ থাকে তো বার্নিং কেমিক্যালস রাইট আর এই কেমিক্যালস মে কি প্রডিউস করে হিটও প্রডিউস করে লাইটও প্রডিউস করে আর কি প্রডিউস করে সাউন্ডও প্রডিউস করে রাইট সো দ্যাট বহুত খিনি এনার্জি ইয়াত দিব পাৰে ঠিক আছে সুমাৰ কেমিক্যাল এনার্জি তোমাৰ আমি কি প্ৰডিউস কৰিব পাৰে দিস কেমিক্যাল এনার্জি যদি আমি fuel burn কৰো when we are burning fuel ঠিক আছে if you are burning the fuel in a car that means what is happening this chemical energy is getting converted into kinetic energy বুজি পাইছা না কথাটো না নাই কোৱা পাইছা না নাই যেতিয়া মই এই কেমিক্যাল এনার্জিটো কাৰত ইউজ কৰিম ঠিক আছে কাৰ বা যি ভেহিকল হয় ঠিক আছে পেট্ৰলে হওক ডিজেলে হওক বা যি হওক you are converting the chemical energy present in the car present in the fuel into kinetic energy হয় না নহয় বুজি পাইছা নে সব এইখিনি ইন্টাররিলেটেড হয় বুজি নাই পোৱা নেকি কোনোবাই নাই পোৱা নেকি বুজি এই মুখখন খোলা ভাত খাই নহা নেকি ঘৰত হা বুজি পাইছা নে নাই পোৱা পাইছা নহয় ডাঙৰকে ক'বা আকৌ কেনেকৈ গম পাম ঠিক আছে আৰু কি কি এনার্জি কনভার্জন হ'ব পাৰে electrical energy into light energy হ'ব পাৰে হয় নে electrical energy night energy হ'ব পাৰে বা তোমাৰ mechanical energy হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা কি হ'ব পাৰে electrical energy
তোমাৰ সাউন্ডও হ'ব পাৰে ঠিক আছে যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰোঁ আমি সাপোজ হিটাৰ এটা লগাইছোঁ ৰুম হিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ বা আমি ৱাটাৰ গিজাৰ এটা ইউজ কৰিছোঁ দ্যাট মিন্স উই আৰ কনভাৰ্টিং ইট টু হিট হয়নে বা ইফ ইউ আৰ ইউজিং সে হোৱাট এইটো তোমাৰ লাইটৰ কাৰণে হিটৰ কাৰণে হৈ গ'ল ঠিক আছে লাইটৰ কাৰণে আমি এই ইলেক্ট্ৰিক বাল্বস we are converting electrical energy into light energy ঠিক আছে if you are using that electrical energy to run a pump তুমি পাম্প এটা রান কৰিছা water pump রান কৰিছা বা তুমি ফ্যান ৰান কৰিছা বা কিবা ৰান কৰিছা that means you are converting electrical energy into mechanical energy বুজি পাইছা নে কথাটো understood এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ ইন্টাৰৰিলেটেড হয় ঠিক আছে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছেগে how do we convert electrical energy into magnetic energy ঠিক আছে so since electrical energy into magnetic energy ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এপ্লিকেশনৰ বস্তু এটা পাওঁ আমাৰ ফিজিক্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু পাওঁ something known as an electromagnet ঠিক আছে এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেট কি বস্তু হয় ওকে সি ইফ দিস ইজ ভাবা এটো তোমাৰ এটা আইৰন ৰড হয় ঠিক আছে এটো এটা আইৰন ৰড হয় এন্ড দিস ইজ নট ম্যাগনেটিক নো নরমাল কন্ডিশন ম্যাগনেটিক হ'ব জানো নহব নহয় এতিয়া হলে মই ইয়াতে ওয়্যাৰ ওয়ান কৰি দিছো ঠিক আছে আই এম জাস্ট ওয়াইন্ডিং সাম ওয়্যাৰ অন দিস আইৰন ৰড ঠিক আছে বুজি পাইছা and we are connecting that wire that copper wire and the copper wire to a battery eta switch থাকিব আৰু এটা battery থাকিব you turn on the switch and bring some iron here মানে বড় iron nails near it ঠিক আছে যেতিয়া তুমি switch টো on কৰিবা নহয় এই গোটেই বস্তুটো টানি দিব it will start acting like a magnet ঠিক আছে যেতিয়া তুমি এই switch টো অফ কৰি দিবা অলপ সময়ৰ কাৰণে কি টানি থব and then it will get demagnetized ঠিক আছে আকৌ nails খিনি পৰি যাব তলত ঠিক আছে that means I am converting electrical energy into magnetic energy বুজি পাইছা নে সো ইয়াত অলপমান বলটা লিখিব unwinding हाँ और जल्दी करिए আজি গৰম কেনেকুৱা লাগিছে সবৰ ভাল লাগিছে ন ধুনীয়া গৰম আইসক্রিম খাওয়া বতৰ হয় না নহয় ভাল লাগে আইসক্রিম obviously at least some নহয় তেতিয়াহ'লে যদি কাবাক চৰ মাৰো ঠিক আছে ঠিক কি হ'ব সেইটো কি এনাৰ্জি প্ৰডিউস হেয়া হ'ব কনভাৰ্ট হ'ব কি এনাৰ্জি আৰু সাউন্ড এনাৰ্জি মানে নহয় that means মোৰ হাতৰ কি কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কিহত কনভাৰ্ট হৈছে যদি মই নেক্সট টাইম কম আই এম কনভার্টিং দ্যাট কাইনেটিক এনার্জি অফ মাই হ্যান্ড অফ টু সাউন্ড এনার্জি বুজি পাইছা মই কাবাক পিটি মাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা নে নহয় নেকি when we wind w-i-n-d huh unwinding energy unwinding insulated copper wires unwinding insulated copper wire on certain magnetic materials
on certain magnetic materials, like iron or steel, like iron or steel, these materials can be after comma, after comma, these materials can be converted into temporary magnets by passing into temporary magnets by passing electricity through the copper wires likhiba, through the copper wire which has been wound around the iron or wand, W-O-N-D, which has been wound around the iron or steel core. ठीक है, full stop. Such a device is called an electromagnet. Ganesh, put down. Yeah, people. বুঝতে পারলাম নহয় বাকিখিনি কালি কৰিম হ'ব বাকিখিনি কালি কৰিলে হ'ব নহয় কাইলে এইটো চেপ্টাৰটো শেষ হ'ব and I will be starting এইটো তোমাৰ জাস্ট বেছি আসটো নাই বহুতখিনি কথা মই কৈ দিলোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হ'বগে what is the ultimate source of energy, that is your sun to কেনেকুৱা ultimate source of energy হয় সেইটো অলপমান সময় লিখি যাবৰ কাৰণে 15 to 20 minutes will be required, 10 to 15 minutes will be required, and law of conservation of energy. ঠিক আছে হ'ব এটা ফিজিক্সৰ লাইটটো মই একেলগে আৰম্ভ দিম হা ফিজিক্সৰ লাইটটো আৰম্ভ দিম লাইটটো একেবাৰে ভাল চেপ্টাৰ হয় ইজি চেপ্টাৰ হয় ঠিক আছে